প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের ক্লাস 12 সেমিস্টার 3তে পড়ছো, তাদের জন্য আজকের এই ক্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইংলিশে তোমাদের যে 40 নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে তার মক টেস্ট একটি প্রশ্নপত্র তোমাদের সামনে আলোচনা করছি। 1 ঘন্টা 15 মিনিটের পরীক্ষা। কোয়েশ্চেনপত্র যেভাবে হবে ঠিক সেইভাবেই কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। দেখে নাও, আলোচনা করছি। ইউনিট 1 যেটা প্রোজ থেকে অর্থাৎ গদ্য থেকে, চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার ফর ইচ কোয়েশ্চেন 1 into 10। Deoli 30 miles from Dehra marked the Himalayan foothill, beginning of the Gangetic plain, end of the Aravalli mountain range, beginning of the heavy jungles of the Indian Tarai। 2 নম্বর প্রশ্ন, এর ওএমআর শিট সেটাও তোমাদেরকে আমি দেখাবো ভিডিওর শেষের দিকে। দ্য ইয়ং গার্ল অ্যাট দ্য দেওলি স্টেশন ওয়াজ সেলিং baskets, bangles, bags, lamps. Describe the tea stall owner at the Deoli station. Option রয়েছে 4টি। He was an old man with a flowing beard. He was a young man with ironed clothes. He was a small, shriveled up man wearing greasy clothes. He was a strong and a stout man. How old was the narrator when he first saw the basket selling girl at Deoli station? 15 years old, 18 years old, 19 years old, 17 years old. Kalam's father found his ideal helpmate in Asiamma, his wife, his son, the high priest of Rameswaram temple, his neighbors. Abdul Kalam normally ate with his father, friends, siblings, mother. Question number 7. Zainul Abidin conveyed complex spiritual concepts in very simple Arabic, Hindi, Tamil, English. The debate took place between an old lawyer and a young lawyer, an old banker and a young lawyer, a few scholars and journalists, all the clever people at the party. Next question. Where was the lawyer imprisoned? In the state prison, on a remote island, in a tower, in the garden wing of the banker's house. 10 number question. At the party, the young lawyer considered the concept of neither life imprisoned nor death penalty as immoral, both life imprisonment and death penalty as immoral, life imprisonment immoral and death penalty as moral, both life imprisonment and death penalty as moral। এবার ইউনিট 2 যেটা পোয়েম থেকে বা ভার্স থেকে রয়েছে। দ্য ক্রিপার দ্যাট ক্লাইম্স দ্য ক্যাজুয়ারিনা ট্রি ইজ কম্পেয়ার টু এ স্নেক, বার্ড, বেবুন, বি। The casuarina tree cast its shadow on a pond, river, reservoir, broad tank. What does the poet say about the offsprings of the baboon? The offsprings sit statue-like on the tree. The offsprings leap about and play on the tree. The offsprings throw open the casements. The offsprings graze on the pastures. How does the poet feel thinking about her playmates? Their memories make the poet feel nostalgic and sad. Their memories make the poet feel elated. Their memories make the poet feel bitter and sad. Their memories make the poet feel eerie। 5 number question. The poet believed that through her poem she would make the readers hate the casuarina tree, help in erasing all her memories of the casuarina tree, immortalize everything associated with the casuarina tree, let the people know about France and Italy। Question number 6. That Ulysses is no
longer, young is understood by his reference to his son, exploits, wife, both wife and peers. The phrase ringing plain in the poem Ulysses means that the battlefield is resounding with the sound of arms and armors. The battlefield is echoing with the sound of bells. The soldiers are quarreling in the battlefield. The soldiers are calling out to each other in the battlefield. Question number 8. What does the phrase sceptre and the isle symbolize in the poem Ulysses? It symbolizes the ascension of Ulysses to the throne. The phrase symbolizes kingship and the kingdom of a king. The phrase symbolizes adventure and exploits. The phrase symbolizes Ulysses embarking on a new adventure. Why does Ulysses desire to embark on a new journey? He knows one lifetime is not enough for gathering knowledge. He has only 3 years to live. He has a new ship which he wants to sell. Telemachus has ousted him from the throne. What is the significance of the phrase thunder and sunshine in the poem Ulysses? অপশানগুলো দেখে নাও। এবার ইউনিট 3 তোমাদের ড্রামা থেকে, where was Butler going with the horse? To Connemara, Galway Fair, to church, to Donegal. Next question. According to Maurya, the wind was rising from the south and east, east and west, south and north, south and east. She is lying down. God help her. Here her refers to Nora, Kathleen, Maurya, the bride, Dara. What does Butler look for before going out to the sea? A piece of white board and nails, bread, his red mare, a bit of new rope. When the play begins, Nora comes with a cake in her hand, a bundle beneath her shawl, a spinning wheel on her head, a fishing net in her hand. নাটক থেকে বা ড্রামা থেকে তোমাদের 5 নম্বর আছে। নেক্সট হলো গ্রামার। It was a cold morning. The girl had a shawl thrown across her shoulder. Join into a complex sentence. 4টি অপশন আছে, কোনটি হবে সঠিক সেটি তোমরা গোল করবে ওএমআর শিটে। 2 নম্বর একটি প্রশ্ন আছে, we lived in our ancestral home which was built in the middle of the 19th century. Split the sentences. 4টি অপশন আছে, কোনটি হবে টিক মারবে। The new man did not know anything about the girl. The girl sold baskets. Join into simple sentence. এখানেও 4টি অপশন দেওয়া আছে, দেখে নাও। Next, I don't agree with you, said the host. Change the mode of narration of the sentence. 4টি অপশনের কোনটি সঠিক টিক দিতে হবে তোমাদের। My parents was widely regarded as an ideal couple. Correct the error in the sentence. সঠিক সেন্টেন্স কোনটা হবে 4টে অপশন থেকে নিয়ে নাও। 5 নম্বরের গ্রামার তোমাদের থাকবে। পরবর্তী দাগ ইউনিট 5 লাস্ট একটি আনসিন প্যাসেজ তোমাদের থাকবে। রিড দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স গিভেন বিলো। 1 মার্কের 10টা এমসিকিউ থাকবে। কিউরিওসিটি, the insatiably desire to understand the world around us, is a fundamental human trait. It fuels our exploration, propels scientific discovery and fosters creativity in all its forms, from a child's fascination with a buzzing bee to a scientist's pursuit of a groundbreaking theory. Curiosity lies at the heart of every human endeavor. However, curiosity is not simply about acquiring knowledge. It's about the constant questioning, the tireless digging beneath the surface of things
It's the why that follows every what, the urge to not just see but to understand. A curious mind is an open mind willing to embrace new ideas and challenge established beliefs. দেখে নাও পুরোটা। এখান থেকে তোমাদের 10টা এমসিকিউ থাকবে। দ্য ওয়ার্ড ইনসেটিয়েবল মিনস easily satisfied, constantly hungry, unable to be controlled, easily bored. The phrase propels scientific discovery, suggests that curiosity hinders progress, fuels advancement, creates confusion, leads to stagnation. আবার 3-এর দাগে রয়েছে, দেখে নাও। খুব ইম্পর্ট্যান্ট বাছাই করা প্রশ্ন মক টেস্টের, ভালোভাবে তোমরা এগুলো তৈরি করবে। এরপরে আবার দেব মক টেস্টের প্রশ্ন, সব বাছাই করা প্রশ্ন। অবশ্যই এগুলো প্র্যাকটিস করলে তোমরা কমন পেয়ে যাবে। 40-এর 40 একবারে তোমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। দ্য অথর সাজেস্ট দ্যাট কিউরিওসিটি ক্যান বি আ সোর্স অফ অল প্রবলেমস, বোথ বেনিফিশিয়াল অ্যান্ড হার্মফুল, ইজিলি কন্ট্রোলড, কমপ্লিটলি হার্মলেস. The passage implies that a curious person should never question authority figures, be open to new information, avoid challenges, never admit mistakes. What message does the passage ultimately convey? Curiosity is a childish trait to be outgrown. Curiosity can be a powerful force for good when used responsibly. Too much curiosity can lead to failure. Only সায়েন্টিস্ট বেনিফিটস ফ্রম কিউরিওসিটি। এইভাবে তোমাদের প্রত্যেকটি সাবজেক্টে পল সায়েন্স, হিস্ট্রি, এডুকেশান, সোশিওলজি, ইকোনমিক্স, নিউট্রিশন, পল সায়েন্স প্রতিটি সাবজেক্টের এইভাবে মক টেস্ট এখন চলবে, কারণ আমাদের কোচিংয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই পুরো মাস চলবে মক টেস্ট। এগুলো তোমরা যদি ফলো করো অবশ্যই তোমরা কমন পেয়ে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, ভালোভাবে এগুলো তৈরি করো।